Capt0hn just subscribed for 21 months. Welcome back to the crew. Let's go.
I just realized my mic was on. I forgot to mute my mic. Because OBS keeps freaking unplug my freaking mic every single time. And I always mute it. Also, I think Silverwolf might have something to do with something. Yeah, I didn't realize that my mic wasn't muted. Until now. Also, I think Silverwolf did something, because just as I was going to choose music to start the stream, my PC crashed. So I think Silverwolf is doing something. Yeah. Okay, let me open the game. But that was so funny. Like, I was gonna choose music and then the PC just crashes. But hey, it made my OBS work better. So I'm not complaining. I am not messy! Things just suddenly happens when I do stuff. Unlike Amelie, I don't do this with intention. Amelie doesn't know computers. I know my computer. So, Amelie's scuffness is because she doesn't understand her PC. Oh, I forgot that I need to. Oh, I was already on your account. Never mind. Here's the thing. Amelie doesn't know how to freaking work a computer. She has 2. I have 1. Yeah, she doesn't understand computers, or her settings, or even Streamlabs. She doesn't even know what cable she uses. I literally do nothing, and stuff happens. What happens with Amelie is her own fault. Not knowing what her PC is capable of. Yeah. Yeah. This might be a little bit of a little bit of a spoiler, but we had to play on this. We had to pull on this spot. Oh my god. Yeah. Rita has played to this specific area because she wanted to pull here. Also, I'm gonna switch up the song because I know what song we're gonna put on. Where is it? Apparently, Demon Mills made her cry. I'm trying to find... Where is it? Where the heck are you? And why is this... Where is it? Oh, there we go. Found it. Found it. I used that too.
Okay, Rita, are you ready for this? Because this... Because Rita has been very excited for this since Asheville. So we're going to get E1 Asheville for this guy. Yeah. Oh my god, let's hope for it. So, we have saved ever since Asheville. So, we have a lot of pulls to go through. But I have to ask, once we get the initial copy, Rita, do you wanna... What do you mean? Well, me and Rita has come up with things, so... Welcome in, Silverberry, welcome in! I have not pulled yet. I did get him on my own account. This is a friend's account that I'm helping out. So, let's do this. Oh my god. So, Rita's pity. I don't think we have... Yeah, we have 3 pity right now. And we pulled for Asheville and it's like... Yeah, 3 pity. Okay. Ah! Yeah, you want Blade and his light cone, and then we'll see how many Eidolons we manage to get. Oh my god. Okay. 14. 23. We got a tempo. 33. Oh my god. 43. There we have a thing again. 53. 63. Oh, we might go to get it from this. Double Tingyun. 73. Oh, here we go. Here we go. You said that as soon as we get this. Don't jinx it. If we see a destruction, it's Blade. If we see annihility, it's Blade. So... we'll see. Oh my god. No! Fuck! Fuck you, Milo! Fuck you, Milo! God damn it! Oh my god. Well, that is the first 50-50 loss in a while though, Rita. You won your 50-50 a lot of times recently. Okay, 11. Another sample. 21. 31. 41. Yeah, true. I gotta do exploration. 51.
Oh, please don't be Max Pity again. Oh my god. And we got our first Luca! Oh my god. Sample loves you, what the hell? Okay, here we have a guaranteed. We have them guaranteed. Now the question is if we get more than one. Oh, we got a dance. Okay. Here he is! Here he is, Rita! It's still a little bit early, though, in this 10 pull. Oh my god, Sampo. Nope. We got your man. And you got the cosmetic. It was sort of Ellie. Okay, what's the light cone pity? Okay. We have 7 pity on the light cone. Wait. Hold on. Let me put them in the party. There we go, Rita. There's your husband. There's your husband. Okay. 17. $27. $37. Oh my gosh, you got the serval. 47. $57. Don't jinx it! Oh, we got a Gallagher! Okay, here we go. Yeah, it's Charlie barking upstairs. And maybe my cat is also the one with the luck. But yeah, here we go. Hey, let's go! Let's go! We got his light cone! And another Saval! Another Saval! No double there. Okay, we have 55 pulls here. And then we have another 27 pulls. So we are guaranteed at least possibly E1. Possibly E1. Yeah, let's do this. Okay, so we are at we've already done those. Technically. Because I logged into Rita's account today because I wanted to farm some stuff. Yeah. Let's hope for an early here. Okay, so this is 17.
27. 37. 47. 57. 67. Oh my god, we're hitting pity again! Oh my god! Really? Really? Come on! You're the only one who noticed it! Oh my god, Luca. No! Fuck you, Bronya. The one time! The one fucking time! She has avoided you since the start of the game and now you get a Bronya! It's still early though. Nope. And she might have to use that Polark. We have one more 10 pull. We have one more 10 pull. And... But hey, we are guaranteed E1! Technically. And E1 is kind of busted. Yeah, we got another DDD. Yeah, here we go. Here's your man. He was not being kind to you this time. What the hell? But hey, we got Bronya E1. Yeah, I know E2 is a lot better. But here's the thing. We have to see if we get the guaranteed early. Yeah, we can guarantee Himiko if you wanna get Himiko. Because we have a guarantee now. Do you wanna save the guarantee for Himiko? Because you have the characters for her. That's your choice. Rita. Also... yeah, Oren, I would pull on your account if you wanted me to, because I pulled on your Genshin account once. For Mavuika. I pulled for Mavuika and her weapon once in Discord. Yeah, we have to talk about it if you want me to pull for her. Because from what I know, there might be a chance that we get the 200 pull guarantee for Light Cone again. The Fate collab. So... that's your choice, really. Yeah. So Rita, you have to think about it if you wanna pull for more Eidolons, or if you wanna save the guarantee for Himiko.
熾烈なる死をもっ Or any て other rerun. 好みを鍛えぬ。血を浴び焼き入れることで神聖を迎えられよう。 Wait. What did we... Oh, that's right. Fucking Bailu. You have an E3 Bailu. Rita, you have an E3 Bailu. Oh my god. Because here's another thing. E2 is the best choice for Blade if you want to have him. That's a follow-up. Yeah, I'm gonna cheat her out. No, you didn't miss anything. I was just talking about potential pulling stuff. So nothing interesting. Also, I think it was my cat that brought away the luck. 一歩また一歩とすべての恩衆を断ち切ろう。 Okay. Then we will continue pulling on the Blade then. While this banner lasts. Yeah, I know. That was something you requested that I should do on stream. I just wanna test out Rita's Blade first. So she has all the she has all the light cones for his specific team. Hey, I build every character for her, technically. Wait, what? What the? I did not realize that this existed. This is the first time I see this. I didn't realize that they added this! What the? Because I'm used to this and these. Okay, I did farm a little bit. I might have to farm his stuff a little more in the future, though. Though these... I have to get the freaking dice for this! This is outrageous! Oh my god! What the fuck? Look at his stats! Jesus Christ! Jesus Christ! Yeah, I know. Yeah. Your blade is gonna be critting! Your blade is gonna be critting! 折れた刃をすべて拭い去ることで神聖は訪れる。 Yeah. Yeah, you recognize the song. Okay, so... what should we...
switch up though. This should be fine. No. Here's the thing though. In order to lower the HP, I need an ER rope for that. It's the thing. That's the thing. Yeah. Oh my god, not more HP! Okay, this is bad. I can see if I can craft one. I can literally show it on stream though. We go over here. We go over here. Let's see if we can craft them. I can craft one, but I won't be able to get the stats in. I won't be able to get the stats. Unless I'm very lucky. Yeah, I'll do it after stream. What the? What the? What? What's the odds? What's the odds that this is a good piece? Yeah, let's hope that this one is actually good. What the fuck? I'm telling you, Reed doesn't count as freaking goated. Ha, suck on you. It became more crit rate. Well, someone is going to be critting. What do you mean, oof? What do you mean, oof? What do you mean, oof? I can like... Yeah, I know. Oh my god, look at this. Look at this HP. Look at his HP. Yeah, because you're friends with Rita too. I believe. Yeah. Hey! You haven't even put them here! This is what I meant! Yeah. Hold on. Let me... Yeah. Let me switch to John's account so I can show you guys. Lately set the wings, soaring past the night, trees of bright moonlight. Oh, yeah, if your PC doesn't have that much space, don't.
Because from what I heard, HSR is one of the top 5 gacha games with the most freaking... Yeah, it's not really worth it. It's not worth it. Okay, so this is John's blade. What do you mean, my paws? 折れた刃をすべて拭い去ることで神聖は訪れる。This is what he meant. This is what he meant. No, this one would have been a lot better. .6 crit damage on the orb. And when another 23.9 on his rope. This is what he meant. With E1. That's what he meant. Yeah, he uses this light cone. Yeah. I was literally watching him pull. So before we go into my account, I'm going to test out Blade on Rita's account so she can actually see the amount of damage he is possible to do. Because I want to see how much of a difference it is having all the characters with the light cones and when he's not with his light cone. Like in real life. Because I've only seen not E1 Ashbel, she got E0S1. We are gonna get E1 when he reruns. Yeah, time to kill something. Because the current anomaly arbitration actually prefers Blade. Wait. Rita. We could bully someone. We could actually bully someone. We could bully Sparksy. we could bully Sparksy. We could bully Sparksy. But here's the thing. He needs a healer. Can replace everyone, technically. Yeah, and Rightly is getting a buff.
Your freaking Risley's getting a buff. お酒も敵を討ちに来たのか。いたずらはいけ。Okay, hold on. Yeah. Let me do this. There we go. スペシャルゲストようこそ。わざわざやられに来たのか。見え見えだな。西が導くままにお待たせしないように大好きよ。このかすかな雲を払って晴れ渡る空を。行くぞ。 So yeah, this entire team has their light cones. Wait, what's his stats? Oh my god. And this is without his zone! This is without his zone, by the way. 西風に乗って出発。考えたな。恩衆と決別を戦意刃をなす。 What do you mean, dunked on? 考えたな。高評価してね。 What do you mean? 暖かいな。隙だらけだ。不義を飲む。さあ死をむさぼり合え。兄は歯を。 見くびら。 Literally, this entire team is angry. I know. Oh. Yeah, let me restart this, then. Let me restart this, then. 行く先を照ら。 いたずら。 Because I did this with Asheville, though with Dunhunk. ゴロゴしちゃう。 Oh my god. My dogs are going crazy upstairs. 刃をなす。そろそろ西風に乗って出発。兄は歯を。 Come on. 未来は明るいはずです。 What the f- That looks so weird. It looks so weird. このかすかな雲を払って晴れ渡る空を。支配。 見え見えだな。その身に煉獄を。不義をの。さあ死をむさぼり合え。兄は歯を。支配。 終わりか。西が導くままに日向ぼっこしましょう。兄は歯を。無限の剣が万死を超えよみがえらん。 Here, Rita. 朽ちた身を燃やし貴様らで焼き入れを。 Almost a million. 支配。 Almost a million there. And I love that this song comes on just as he did that. 隙だらけだ。お待たせしないように。暖かいな。火花をいじめないで。無
I completely forgot that this is a Sayu's version of the song. この身を焼き入れん And there we go! 不義を飲むはさあ死をむさぼりよえ 兄は歯 Oh, his field is off. をオタクあ見えんのだな You should be getting his field back. No. 兄は歯 Yeah, I realized that now! But you just got it back. 刃をなす Yeah. 無限の剣終わりか 隙だらけだ その身に煉獄を 301k.無限の剣万死を超えよみがえこの身を焼き入れん Yeah, that's the main thing about him. その身に煉獄を 不義をのさあ死をむさぼりよえ But one thing I can do instead of this boss fight, I can't... Because here's the thing with Sparksy. That boss fight is specifically made for Elation characters. So he won't be doing much either way. Also, there we go. Yeah. Also, you gotta get this, by the way. You already missed Asheville. But we can actually try a better mode that is more suited for him. Here's the thing though, the bug doesn't even have a fire weakness. Or lightning weakness. And that's the whole point. Yeah. I'm just going to try this. I'm just gonna try this. I'm not doing the whole thing. Because it's impossible on Rita's account. Because she has only like 3 teams that she can use. She only has 3 teams she can literally use in this mode. At the moment. I'm not going to do the whole thing. I'm literally not going to do the whole thing. Yeah, I know! That's why I'm just doing one. That's why I'm just doing one. Also, what the fuck is with this? What the heck is with this song timing today? What the heck with this song timing today? 自分を見失ったのですね。お待たせしないように。不要だ終わりか恩衆と決別死あえ千夜
刃をなす If you know where this song comes from, you'll realize why I'm saying this. 隙だらけだ。日向ぼっこしましょう。暖かいな。くびらないで。終わりか考えたな。無限の剣図だ終わりかおせっかいを焼くのが仕事でね。見え見えだな。 Yes, Fusion, welcome in! お待たせしないように。不要だこのかすかな雲を払って晴れ渡る空を飛べ。 You missed the ball! Although they could have gone better. その身に煉獄を Yeah, I'm gonna have to save the ultimate. 未来は明るいはず。日向ぼっこしましょう。暖かいな。オタク怪しい。隙だらけだ。不義を飲むは我が血。さあ死を貪り合え。兄は歯を。 Oh my god, Ashel. よく見ておいてね。兄は歯を。行く西風に乗って出発。千夜刃をなす飛べ。無限の剣図が虹が導くままに。 Oh yeah, I just remembered something I need to do when I get back on my account. And that's removing the cosmetic. 見え見えだな。その身に煉獄を万死を超えこの身を焼き入れん Oh my god! このかすかな光が Did you guys see that? Did you guys see that? It took like 8 million! 雲を払って晴れ渡る空を行け。不義を飲む。さあ死を貪り合え。 Hi Flair! Welcome in! Even Asheville doing almost a million there 無 too. 限の剣図が兄は歯を。課長かちら西風に乗って出発。弔ってやるその身に煉獄を無限の剣図が万死を超えこの身を焼き入れん The timing of the song! 未来は明るいはずです。はっ。いい頼り。オタク怪しいな。見え見えだな。不義を飲むは。さあ死を貪り合え。兄は歯を。 Here we have 1.1 million! What the fuck? その身に煉獄を兄は歯を。行く西風に乗って出発。抜かれた剣は死をもたらす無限の剣図が終わりか虹が導く千ままに。夜刃をなす There we go. 3 stars! There you go, Rita! You got 3 stars!
I almost have enough for... Oh! Rita! Yeah, we gotta start a quest. I got 2. Rita. Now you're gonna be very happy. We got the golden pom-pom. Yeah, I gotta read the lore first. Imagine Blade. I don't know. We got a solo wolf. Okay. Yeah. Let me go to my account first. Because I have all of the relics. Yeah, now he's golden! No, he's golden! Monsieur Pom-Pom! Yeah, Rita, we're gonna have to work on trying get to get that E1. And then see if we can get the E2. Yeah, I gotta unequip it. That's what I said earlier. Oh, yeah. Yeah, I gotta unequip it. Also, I gotta show you guys something that happened when me and John were pulling. So, of course, I got Blade. E0 S0. So it's fully built. I still need to work on him, though. But something else happened. I had my first E6 character. I got my first E6. Yeah, I gotta try him. Yeah, Walt became my E6. So that was a surprise yesterday. Yes, because now, when using skill or ultimate to hit an enemy target in the slow state, increases crit rate 30% and crit damage by 60%. That. Yep. Because now he gets also all rest pen from the Nova Flare, and then I have S2 of his light cone. So I still need to build him a little bit more before I can try that out. But yeah, I got E6 Welt. So let's just go to the data pink and read this. You said the head and the feet, right? Are the things that I should be reading. Okay, all of them. Okay, okay. Let me... Oh! It's been 30 months? Congrats, Oren! Congrats, Oren! Happy 30 months! Moderator. Oh, holy crap. Also, thank you for the sub, Sean. I was like, I gotta change the song. To more calmer. Oh! Aaron Preza 2711. Oh, thank you for the
My fucking PC crashed again. My fucking PC crashed again. Yeah, because I'm currently trying to load up freaking Discord. Hold up. There we go. Oh my god. My PC crashed again. What the fuck? What the fuck? Yeah. I am so sorry about that. But I think it was Spotify that actually crashed my PC. What the fuck? Audio sounds funky. Yeah, hold on. I haven't even started the game because I... What the fuck? Tiny bit weird. I'm trying to fix it. I'm trying to fix it. Hold on. Sounds that okay. Let me try this out then. Okay, the audio sounds okay. Good. I honestly think that it's Spotify that has been crashing out lately. What the fuck? I also... What the fuck has been going on? Hold on. It's so weird. And of course Steam needs to start up again. That's so weird. Okay, good. I am so sorry about that. I'm really sorry. I had no control over what happened. Yeah. Because my PC has been weird since my landlord did something to the internet. Hang on. Because my YouTube has been acting up on Opera GX. Oh, it might be it. Yeah, it might be it. Hold on. I didn't close it though. Whatever. We don't need it. Oh, that might be why. Well. Yeah. There we go. I didn't close it though, that's the thing, I didn't close it. It doesn't matter really, because it's just notices. It doesn't even show. Yeah, I think I might need to re-download. Yeah,
I might need to re-download Spotify. Wait, what the? What the fuck? Huh? No, it's not stuck. I'm trying to scan our internet. But it doesn't want to do that. Yeah, it's just me. It's just me doing something in the background. Okay, never mind. Works fine now. Yeah, I know. Let us scuff that stream. This time around. Because I don't know what's been going on with my PC. It might also be yeah, a relic load time. Sorry. I just wanted to make sure that my PC. You blame Blade! I should blame Persona 5, honestly, because I was playing it earlier today. Okay, let's do this now. Oh! Akasha system echoing. What the? Akasha? The Akasha system works here. Yeah, we should blame Aha! Technically. We should blame Aha! Liquid metal life forms have formed an empire ruled by a central consciousness. Due to the memory-retaining properties of the metal, this planet is capable of condensing and projecting three-dimensional phantoms of past events. A treasure divine fragment supposedly records the deity who enlightened the Echorian. If you ask me, this is merely a seed casually tossed aside by elation. Pitiful primitive life forms, they have no idea that the god they worship is long past saving. Yeah. Or system flavor source star? In this civilization where eating is equated with beauty, the more you consume, the more resources you obtain. To cram in more food, stomach expansion surgery has somehow become trendy among the locals. Now, the more outrageous the food casting, the more it triggers a frenzy of imitation. Thank you. I remember now, there was once a fool who brought the never-ending piece of flesh to the famine-stricken Orsians. Unsurprisingly, boundless elation turns people into beasts. What? Wait. This is Shuhu. This is like what happened with Shuhu last patch. Oh yeah, Arnold needs to read this. What the? So this has happened before. What the? Adleva? Wait, we meant this planet has been mentioned before. This was mentioned before. I witnessed the galactic arm crumble like fragile glass, countless stars extinguishing in silence as if embers in the wind. Like a painting, all impurities wiped clean, leaving only silent emptiness. Golden radiant flames cannot be gazed upon.
cannot be spoken of. Golden. Blood, flames, destruction, birth, answer appears. At that point, the stargazing logs came to an abrupt halt. That day also left an irreparable crack on the lens, and the light in the eye behind the lens dimmed completely. Every time he told a joke, he'd... Why? Why is this happening? What the fuck is happening? I'm not doing anything. Yeah, that sometimes happens in HSR. That has happened to Sayu on stream. That has happened to Sayu on stream too. In the middle of a cutscene. No, I deactivated Steam though. That's the thing. Remember the YouTube thing that I was talking about earlier? Where YouTube suddenly cannot process videos? Like, they cannot process ads for some reason. So I gotta check my system up. Okay. Every time he told a joke, he'd spin that ring of his as if that die held a million wicked ideas. Even on the day Akiville disappeared, he had the mood to make jokes. He said, "What's the most important lesson from Akiville? Always buy insurance in advance, get yourself covered, and we keep on trailblazing." But why couldn't he laugh at his own joke? From the As I Saw It joke collection compiled by a certain Nameless. Everything has gone to hell, complete chaos. 3 Nameless left the day before yesterday. Yesterday, 5 companions fought over the candidacy for the next navigator during a warp. And a few others tried to dismantle the Express's core engine and take it away. And today, a murder on one of the cars. Finally, the navigator assembled the Nameless. He invited us to play a game, a test of courage, to settle the race to become the next navigator. Every time the die spin, we would receive a random game mission. Choose between saving a common ship on the brink of sinking and taking a 60% shot at winning a massive lotto. With the 3 people stranded on a desert planet, try to reach the finish line on time. With supplies for 2. At first, nobody took it seriously, but fewer and fewer Nameless came back from these missions. Those who broke the rules or the lost games, they all Diary of Nameless. Yeah. Mr. Icy, you were the one who led the Astral Express through its darkest days. I don't know if I can unite the Nameless the way you did. I don't have your charisma, nor am I as decisive. But I will do my best. If we ever meet again, please tell me what you saw when we approached that stigmentum. That made you step off the Express without hesitation, even after all our time together. Sometimes I feel like I never truly knew you. Falcon Amundsen's letter to Icy. Okay, now we're at the body piece. In those golden years following in Akiville's footsteps, the Nameless swept across the cosmos like a tidal wave. They shared strong drinks on the frozen plains of Pagaseca, sang at the top of their lungs in the meteor belts of the celestial comet system.
Rita. They raced, they roamed, silver rails became threads of longitude and latitude, connected civilization once isolated from one another. He can still recall Achivelli's silhouette, a figure that seemed unnaturally capable of pulling the trust of all the nameless. Why is it that I seek answers, yet all I find is a life full of questions? He asked Achivelli. For the question in his heart grew with each passing day. Achivelli simply pointed to the distance where nothing existed yet where all answers seems to lie hidden. He charted every world on those astral charts with his own hands. He remembered the story of each world, time and again he set out with hope, joining his fellow nameless to aid worlds in crisis. Yet he'd always discover that after the danger passed, as these worlds grew accustomed to comfort, they began chasing more thrilling pleasures, reveling in decadence, as descending into shameless spectacles. The dense clusters of stars turned into tiny dots on the star map. When they grew ever closer to the edge of the cosmos, where there he witnessed the fall of the god of Trailblaze. That being who yearned to transcend the universe's end, to venture beyond the paths themselves, vanished from sight, leaving behind nothing but a small speck of light. Oh my god, Rita. Well, there is there's a bit redeemed of Boot Hill swearing. Technically, I should make that a higher like redeem for channel points. What was it all for? He wiped the tears from his eyes and laughed into the endless void, bile rising in his throat. Turns out they didn't have the answer either. Turns out this path leads to a dead end. What a sick joke. Absolutely sick. The astral charts on the uniform remained resplendent, but the destination that endowed them with no meaning longer exist. What? I think I might know who this is. Yeah. What the? Dolly, have you heard of shoes that take you wherever you're not welcome? See, I'm wearing them right now, and that's how I had the pleasure of meeting you all. When Icy first boarded the express, he'd perform his stand-up comedy routine every single night. He always started with the shoes. They were either cursed by Aha or possessed some other unliftable magic. In short, it was all because of these mischievous kicks that he was dragged to a place that didn't want him. Icy, tell us more about all those wild adventures of yours, the drunk nameless at the bar edged him on. Dolly let out a huff. When he first showed up unannounced, refusing to leave the express and pulling massive pranks on the passengers, it was her goodwill that convinced her to let him stay. Guys, this story's gonna blow your minds. One day I roll out of my blue velvet sheets, and 1 second I'm drinking soda. The next, these cursed shoes drag me on this insane sprint. I ran through an erupting volcano, dove into pitch black ocean depths, and shoot up 10 of thousands of feet into the sky.
cut to the chase already. Huh. So then I got dragged into the abyss. At first, I thought it was a cesspool that stank to the high heavens, but it was actually a massive maw lined with razor-sharp teeth. What the? What? He suddenly appeared in the... What the fuck? And then what? Then I rallied up all my buddies and we chucked a sun right into that giant mouth. And it goes, hot, 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 hot. I'm burnt. So why did you board the express? Dolly seemed to catch onto something and asked curiously. I told you because the express doesn't want me around. You think we're idiots? Tell the truth or you're not getting off that stage. The young man on stage smiled, his gaze fixed on the starry sky outside the window. You really want to know? A spark of hope rekindling in his eyes. Wait till I find the true edge of the world when I tell you. What the fuck? What the... It's not weird, it's just that I can't comprehend how fucked up all that was. Oh my god. Wait, why am I still trying to open these? I can literally open these. Yeah, it feels like it. Okay, let's go to Express. Nope. I already know the story. So let's go and find March. And yes, I removed the cosmetic. Oh, not these guys again. 新コーナー現月速報へようこそ。司会のグワくんです。こんにちは。同じく司会のゆきちゃんです。ふぅ。皆さんもご存知のように、現月遊戯が佳境に入るにつれて、いろいろと事情もありまして。はい、引き続きよろしくお願いします。さて、マンガンテレビの局長であり、ハッピースマイル研究会の講演者でもあったマンガン氏による現月遊戯への参加宣言の後、今回のアイオンのゲームはあろうことか15年前の恐ろしい惨劇を繰り返すことになってしまいました。海原テレビタワーで開催予定だった聖越者討論会は突如現れて暴走した現像種楽変天人の襲撃によって中断されることとなって現像の病は海原地区を中心に急速に広まり、マンガン氏自身現時点での統計によれば、この異変はすでに二層楽園の各地で人間と現像種合わせて20万近い人々に影響を与えている模様です。心配なのはマンガン氏が残した映像の内容でしょう。彼女はこの映像の中で今回の最悪も彼女の証言によれば、この悲劇を引き起こしたのは銀河の英雄として名高い水球列車の開拓者と指名手配中の犯罪者。一方、超常現象管理局の報道官からは、事件はマンガン氏の自作自演によるもので、彼女が資金提供していたハッピースマイル研究会が計画的に演出したものであるとする。どこかで聞いたような声明ですね。15年前も同じような発表でお茶を濁してませんでした These guys are so stupid! What the fuck? What the fuck? We were literally live streaming the entire fucking thing! It was a literal live stream! So what the fuck? Oh my god. 500年以上もの昔、ある預言者がこんな予言を残しました。1999年、恐怖の大魔王が天より降臨。もう
嫌な感じ。正確なことは何にも分かってないのに勝手な言い分ばっかり流して。だいたいあの司会の2人組マンガンテレビにいたんじゃなかった？あんたのこと散々けなしてたくせに自分のところで問題が起こった途端 Well, that's how it is on the internet. Look at fucking Twitter. Yeah, classic media behavior. それもそっか。 It always 世界に happens. 来てうちもこう It いうの always に慣れて happens. きちゃったよ。あんたが無事に帰ってきたのは本当に嬉しいけど、なんかちょっと雰囲気が変わったような。まさかあんたうちを置いてけぼりにして大人になっちゃうつもり？待ってよ、もしあんたまで炭鉱みたいになっちゃったらそんなの絶対嫌。英雄になる代償ってこういうことなの？ Oh god. あんたまで冷静沈着になったらうちとの息ぴったりなトークが台無しでしょ。それで結局テレビタワーで何があったの？炭鉱とサンデーにはもう聞いたから、あとはあんたの話だけだよ。 You tell March 7 everything about the battle at Seafield TV Tower. つまりマンガンはハッピーオペを利用して出骨の血肉をばらまいてて、それが今回の事件の原因で、変異の症状がこれ以上広がらないように食い止めたけど、出骨の血肉そのものはひとまず陣の中に封じ込めるしかなかったって。 Yes. しかも請求列車フェスで会ったヒエちゃんが実は幻月遊戯の仲裁者だったの？なるほど、だからあんたのお面もかけたんだね。そのヒエちゃんが絵の世界の深くまで行って警告してほしいって言った相手が Really? 誰だっけ？ The name is Graphia? それって誰なの？ Oh my god, really, March? Really? 姫子のご先祖様で1000年前の絵師なんだって。姫子の先祖？それに1000年前って。 I know that she's an airhead, but she has freaking Evernights in her now, and she has the power of freaking remembrance. ヒエちゃんがそのグラフィエって人に警告してほしいって言った内容が問題だよね。 What? 絶滅大君の気弱が Our powers are literally of memory. うちらってどうしてこうついてないんだろう。 I remember we were discussing it. でも何か起きるだろうなって思ってたけど、 We were discussing like a bunch of different things about concerning that, いくらなんでも concerning Himiko's initial designs and everything. 絶滅大君、それからヒエちゃんのお願いにジンの体に封じられた出骨の血肉、あとは進行中の幻月遊戯も、なんか解決しなきゃいけない厄介事が一気に増えた気がしない？卵でジャグリングを披露する大道芸人の気分。うっかりしたら卵が全部割れちゃうみたいな。ねえ、大丈夫？ I'm okay. ならよかった。うちはちょっと動揺してるみたい。その辺で頭を冷やしてくるよ。片付けないといけない問題が一気に増えた。次はいや、一日中戦い漬けだったし、まずはどこかに座って一息入れないとね。 I've gotten so used to the P5X freaking system. I keep pressing freaking spacebar to interact with something. Normally present over the Lord Ravager, the dangerous flesh writhing on Blade's body, future with the Phantasm games. All these tangled problems have knotted themselves into one chaotic mess. What can you do? You're just a poor little raccoon. You want to unravel the mystery, but now you're tangled up in its threads. You struggle uselessly for a bit, then give up, letting fatigue shatter your eyes. Darkness. ほらベルト、疲れてるだろうし、
もうちょっと寝かせてあげましょう。 Never knew you could sleep this much. 疲れたわよね。バカンスのつもりで訪れた場所でまたこんな戦いが始まるなんて思わなかったわ。 As a nameless, I'm 七死人の not 旅に surprised. トラブルはつきものだけど、今回はさすがにちょっときついね。今のあんたを見てると列車が再出発したばかりの頃を思い出すわ。あの頃列車にはパムと私しかいなくて、毎日手一杯で途方に暮れてた。高校日誌に一つ一つ問題を記録していくしかなかったの。ある世界の座標を修正する必要があるとか、跳躍システムにエラーが出たとか、製図の上の座標のように God damn it, 無数 Sean! の問題がびっしりと並んでて、見るたびに息が詰まる思いだったわ。あの頃はいずれ請求列車が絶滅大軍のように恐ろしい存在に立ち向かうなんて思いもしなかった。だけど今こうしてその問題に直面してみると、不思議と落ち着いてれば、きっとあんたやみんながいてくれるおかげね。これまでの旅ですでに2度も絶滅大軍に打ち勝ってきたんだし、私を導いてくれた七死人が出発前にこんな話をしてくれたわ。歩き続けてさえいれば、はるかに高く乗り越えられないように見えた壁もいつか過ぎ去り背後の景色になっていく。幻月遊戯を通じてあんたがみんなに信頼され頼りにされる柱になるところを見てきたし、テレビタワーでの宣言も聞かせてもらった。私はあんたを心から誇りに思うわ。だから昔の話をしたいと思ってるの。15年前の約束の話を。 Is it about how Himiko got the express running again? ええ、15年前私はある人物と約束したの。月が再び満ちる頃に故郷へ戻り、彼女に会いに行く。そしてその時にはこの借り物の命をただの1秒だって無駄にしてないことと、全てを託せる旅の仲間を見つけたことを、私の旅立ちの物語をみんなと共有したいの。 How come you never mentioned it? とても長い物語だから。何しろ私の過去の記憶がたくさん詰まってるんだもの。それにどうせならあの時列車を修理した場所にみんなを連れて行って、そこでゆっくり語りたいと思ってるのよ。じゃあ約束だね。私が絵の世界から戻るのをコーヒーを入れてシャラップにコーヒーを入れさせて待ってて。みんなでゆっくり話を聞くから。ええ、そうそう、その絵の世界の件だけど、大体のところは美月ちゃんから聞いたわ。比叡さんの頼みはただの杞憂からのものじゃないでしょう。銀狼もあの絶滅大軍が動き出したのを目撃したようだし、John. アーカイブの記録とカンパニーの調査によれば、鬼弱による侵攻は通常100年単位で行われるものらしいわ。彼に侵入された星々は例外なく、最後は不測の事態によって滅亡し、地表は笑顔のマークで覆われることになる。 Didn't this happen in 4.1? Sort of. All those cracks look like a corrupted smile. 仮に1000年前グラフィエが絵の世界を作った理由が鬼弱によるアハトピア侵略を防ぐためだったとしたら、今回幻月遊戯を利用して起こされたこの災いは鬼弱が侵略を再開したことを示してるのかしら。 Astonished me that Graphia is still alive. そう、その点も不思議なのよね。一族の歴史を紐解いても、私たちが長命種の末裔だなんて
どこに So も書かれ basically, てな we い have Joker in his arc, just a guy with a dice as his head. むしろその逆。風化の呪いのせいで私の一族は普通の人よりも短命なはずなのよ。それが今も存命だなんて。Could you tell me more about Graphia? グラフィエについての伝説は数えきれないほどあるけど、それらの中で疑いようのない事実は2つだけ。一つは人土時代。彼女は外界天魔の軍団に対抗するため無数のもう一つはある幻月遊戯の終わりに絵の世界を切り開き、残された文明と生命をその中に隠したことよ。そう考えると彼女は鬼弱をよく知ってるだけじゃなく、きっと優越のアイオンが権限する様も目にしたんでしょうね。She was present when our Han was born? What the? Huh? I thought that it was confirmed that Nanook is the youngest out of the Eons. What the fuck? Wait, was this the Was it this the line that both you and Rita reacted to? How is this not covered in yellow? What the hell? What the heck? No! But it's not you? Oh, then it's a later thing, because I know that you guys... Okay. But what the fuck? About the word in Kevin's. グラフィエが想像した絵の中の次元界。それが果たしてどれほどの広さなのか、その全貌を知る者はいないわ。今から140年以上前、スターピースカンパニーが絵の世界を引き上げた時も、Oh God. 現実に再現されたのはその中の一部だけ。グラフィエは巨大な海面をキャンバスに優越の力を借りることで世界を絵に収めるという奇跡を成し遂げたそうだけど、だとすれば彼女は鬼弱をよく知ってるだけじゃなく、 But she has to be the first emanator of 優越のアイオ Elations. ンが権限する様も目にしたんでしょうね。いい質問ね。今の二層楽園でグラフィエや絵の世界について一番詳しい人を挙げるなら、カンパニーから派遣されたパールさんじゃないかしら。彼女ならきっと何かしら手がかりを持ってるはずよ。あ、それとコウコウ将軍があんたに会いに来てるわ。なんでも内密に話がしたいそうよ。Good news? わからないけど手土産に Oh God! 先週の灯汁を渡されたわ。あまり待たせてもいけないからまずは会って話を聞いてきなさい。終わったらパーティー車両で合流しましょう。 Bean soda is supposed to これ taste からどうする as つもり bad か as は Himiko's coffee. その時に聞か。こんにちは、自由の君。 What the? 私は仲裁者である比叡さんがこの災いをもたらした満願を懲らしめてくれることを期待していたのだけど、君は違う回答を示してみせた。まさか君が彼女を倒してしまうなんてね。数えきれないほどの命を呪怨の苦しみから救ってくれたこと、低級天将として感謝させてちょうだい。 Ah, okay, okay. You're too kind, General. Okay, so we got another nickname 比 basically. 叡さんがルール違反を覚悟で教えてくれたことなの。だからどうか内密にくれぐれも列車の外へ漏らさないようにね。アハトピアの内側には Okay, 貪欲のウロボロスが封印されている。 this thing I knew about. This was one of my theories that I'm surprised because
I stumbled upon lore about this before this patch even came out, before the beta even came out. So I knew about this. That Planet Arcadia is made up of 3 different pieces. Ah, okay. So here's the thing. I knew about this part. Yeah, the Ouroboros was the reveal at the end of last patch. But if you haven't looked into the actual lore of Planet Arcadia, you should also know that Planet Arcadia is made up not only of Ouroboros and Relation, but also pieces of the freaking propagation. This entire planet was made by pieces of 2 eons and the power of 1. So the fact that Graphia was there when Aha was born, that's insane! Oh yeah, don't forget about abundance. Yeah. I forgot. Yeah. So there's 4 powers of eons on this fucking planet. Yeah. Well, this is Aha we're talking about. It's cosmic level bad news. 貪欲のウロボロスって星を丸飲みにできるっていうあの古獣のこと？ええ、君も聞いたことがあるみたいね。Yeah. ヘルタの模擬宇宙で見たことある。超怖かった。一説によれば、ソが最後に姿を見せたのは宇宙の公害の時代。と言っても、ソはスウォームと手を結んだわけじゃない。ただ単に宇宙規模のビュッフェを堪能しに現れただけ。スウォームを前菜に行く先々の星々をメインディッシュにしたね。長きにわたって姿を消していたソがまさかこの星に封印されていたなんて、一体誰が想像できたっていうのかしら。Is Veracity still alive? 実際のところは誰にもわからない。けれど、ソがここにいるという情報だけで、キジャクがこの世界を狙う理由としては十分じゃない？それなりに恐ろしい話をしたつもりだけど、It's a Leviathan. 全然動揺していないよ They're ね。 pretty huge. I have a poker face. 面白いことを言うのね。星が目の前に落ちても顔色一つ変えないなんて、さすがは自由な君。運命がどん底まで落ち込んだのなら、そこからは好転すると決まっている。だから、危機とはすなわち天気でもあるのよ。この地の深部に星々を飲むほどの力が眠っていると分かった今、その力で陣の中に封じられた厄介者を飲み込んでもらうことだって不可能じゃない。危険な方法なのは間違いないけれどね。この提案には陣も乗り気だったみたいで、彼は絵の世界を抜けて貪欲を探し出す準備に取り掛かっているそうよ。君もこれから絵の世界へ向かうんでしょ？占いの結果はダとリの間で揺れ動き、天地背きてそのことを同じとの舵が出た。つまり君たちは違う道を行くけれど、必ずどこかで交わるということよ。Is this gonna be Blade's funeral? 葬儀か冒険か、九死一生の苦難を越え、出骨の血肉を引き剥がして泉州の大敵を誅するのか、それとも恩衆のすべてを断つ戻らぬ帰途につくことになるのか。すべては彼次第ね。彼は私の提案に賛同したけれど、もう一人の性格ハンターのお嬢さんには随分反対されたのよ。Of course. General, are you betting everything on me? 賭け？私はこれが賭けだとは思ってないかな。君も私も誰かにかけられるチップでもなければ振られるばかりの才でもない。私たちはただ人の力を心から信じているだけ。自分を信じ
仲間たちが天だって支えられると信じているの。そう信じることが君がマンガンを倒す原動力になり、私がこの世界にとどまるたった一つの理由になっている。私の目的は何も変わらない。優越を私の課に引き込み、この大凶をひっくり返したい。鬼弱の不意打ちへの対策についても考えはあるけれど、今はまだ人手が足りなくて。Looks like the Phantasmoon Games will have to come to an end soon. この遊戯の締めくくり、優越に捧げる奇跡として、絶滅大君の企みを阻止すること以上にふさわしいものなんてないでしょ。絶滅大君の影にこの地が覆われようとしている今、誰しも果たすべき責務がある。それじゃ出発する前にみんなともう少し話したいな。Oh, I was about to go into the co-op party car. あれ、みんなで何してるんだろう。I like it, bomb bomb. Oh my god, even Pig is here. 来た来た、待ってたよ。Pig is here. What are you all も doing? ちろん列車がまた一つ難関を乗り越えたお祝いじゃ。お前たちの冒険は全部聞いたぞ。ああ、簡単なものだが、こういうことは形式より気持ちが大事だろう。マンガンの陰謀をくじいた君の功績は疑いようがない。二層楽園の住民やメディアが君をどう評するかとは関係なしに。そうだよ。だってあんたはあの楽勝天人とかいうのを量産した黒幕を倒したんでしょ。あんたの活躍を見られなかったのは残念だけど、炭鉱から話を聞いただけでも。お前のおかげでジンが出骨の血肉と決別するための新たな可能性が見つかった。礼を言う。 Oh, he sounds so happy. 絶滅大君に対抗するため、私たちにはそれぞれやるべきこともあります。行動を始める前に一度こうして集まる機会が必要な頃合いでしょう。それじゃみんなグラスを持って、この楽園を守るために戦うすべての人々に、それから私たちにも、たとえこの先絶滅大君のどんな陰謀が待ち受けようと、列車はいつまでも星空を走り続けると信じて。 Thank you, everyone. みんなありがとう。 Well, at this point, he's counted as a trailblazer. He's just haven't gotten his ticket. And when his model was leaked, there was a ticket on his coat. So at some point, he will get the ticket. どうかしましたか？どうかご勘弁を。海原テレビタワーから戻ってきてから、Oh yeah, 眠くてたまらないのです。 200,000 people. 大久家の館のホールでパーティーに参加していた時を思い出します。あの頃はどれほど疲れていようと表情に出せるはずもなく、ベルトさんは少なくとも1日は休養に充てるべきだと言ってくださいましたが、こうして皆さんと杯を交わす機会を逃したくなかったものですから。私がこの旅に出られたのは皆さんのおかげです。本当に。サンデーさんからテレビ討論会でのいきさつは聞いている。ご苦労だったな。群衆はパニックに陥り、交通網は麻痺。Well, here's the thing. 至る所にウイが転がっていて、 It will まるで disappear パ at ニック映 some 画の point. ワンシーンのような光景だった。Yes, it's one of the rules, but because it's not that important though. Because here's the thing with that specific thing.
I've mentioned leaks before. Those rules are mainly for people who doesn't see leaks, and I'm currently not sponsored by Hoyoverse or anything like that. But as long as you guys don't openly talk about them, it should be fine. So I don't mind. I mean, I'm just saying, yeah, it's more for people like Oren that doesn't look at leaks. But considering that he's not here right now and there isn't anyone objecting right now, it should be fine. Because here's the thing. We knew about Cyrene might have something to do with the Chrysosauros because of her lore. That's the whole point of her kit. Because she writes down the stories of all the Chrysosauros over millions! Yeah. Over millions of cycles. So you would have known that her kit had something to do with Chrysosauros. Just not how they do it. Because when these types of characters come out, they usually have kits related to the characters they are bonded with in the story. That's why they are usually. 討論会が始まった直後は列車に抗議する人々が駅前に集まり侵入防止の警戒線を今にも乗り越えそうな勢いだったが楽編天にでっち上げの悪役と現実の脅威どちらがより危険かは彼らにも明白だったんだろうそれよりも俺は君の方が心配だ君とマンガンの戦いの様子は映像で見たテレビタワーの頂上に戻った時君から何か巨大な力が放たれたように見えたんだ宇宙ステーションヘルタで君と最初に会った時によく似ているもしかして性格の力を使ったのか結果から見るに今の君は悪い状態ではなさそう Oh, that's right! He knows about this! Oh yeah, he thinks of the Trailblazer like Bronya's sidecheck. His successor as the Hershot of Reason, who is technically now Hershot of Truth, even though she doesn't have the core anymore. What Welt just said, that he can see, I've seen the footage of your fight with Fullwish when you returned to the top of the tower and an enormous surge of power seemed to erupt from you. It reminded me a lot of when I saved you at Herta Space Station. Yeah, because he tapped into his powers of Hershot of Reason when that happened. Because his cane is the Star of Eden, which is the divine key that he can recreate. Because he knows the functions and everything going on with the Star of Eden. Because Bronya was able to manifest the Star of Eden as a bunch of cannons. Yeah. 性格の力は願いによって呼び覚まされるようだが、その強大すぎる力は現実を歪ませてしまう。数千万の人々の眼力が押し寄せれば、そこには美しい願いや祝福だけでなく、企みや悪意も当然含まれている。He's also technically a researcher into Hershers, so he should know about these power struggles and stuff like that, even though it's not his universe. どれほど便利に思えても、その力は慎重に扱った方がいいだろう。Hold on, let me have to do Akibi Mao. There we go. Wait, I forgot to check my cat cakes! Oh, hi Robin. Okay, so I got Robin and Axa and Xingxue on the train right now. Oh my god, look at Bubbles! 次は単独任務だと聞いておる。
安全には気をつけるんじゃぞ。 Conductor, do you remember anything from before the express got back up and running? いや列車がこの世界に墜落してから起きたことについてはほとんど覚えとらん。あの頃のことはまるで濃い霧に覆われた車窓のようにいくら拭っても見えてこないのじゃ。じゃが大丈夫。姫子が列車を修理してくれたおかげで俺はこうしてお前たちと一緒に唯一無二の旅ができておるんじゃからな。Pom Pom's memories are connected to the actual train. How did you and Himiko meet? 姫子とはどうにも思い出せん。とにかくノックの音でとても長い眠りから覚めて気づいた時には姫子が乗車しておったんじゃ。姫子がドアをノックしたあの日、俺は夢から目覚めたような気持ちじゃった。列車の心臓が再び動き出し、一つずつ明かりが灯っていったのじゃ。Mama, have you heard of the name グ Graphia? ラフィエ。 No, I don't have it downloaded, I think. Yeah, I don't have it downloaded. So sorry. じゃが眠っておるといつも見知らぬ誰かが夢に出てくるんじゃ。みんな列車の中をせわしなく動き回っておってトントンカンカンと何かを叩く音が聞こえてくる。あれはところが目が覚めるといつも夢の中で見た顔を忘れてしまう。覚えておるのは大切に世話をしてもらったような感覚、その温かさと安心感だけなんじゃ。 Conductor, it's time for me to see 気を goodbye. つけて行ってくるんじゃぞ。お前が留守の間列車のことは俺に任せておけ。Okay, now I can talk to Himiko. Because I'm not phone simply messaging someone. What the? I can't talk to her. 来たか。ちょうどお前の話をしていたところだ。Worried about me? そうだな。美月は余計なことまで心配しているようだが。ちょっと余計なんかじゃないでしょ。うちはただ仲間を気遣ってあげたかっただけ。俺たち3人が共通の目的 Yeah, に向 Bill かって Butt, 動いてい you ない told me that before. 今回の二層楽園での旅が初 I'm めてだ。 watching the English dub though on Sayu's stream when he plays this quest though. お前は幻月遊戯の参加 He's 者だ。 gonna react to that, I'm 俺 sure. は執念深い敵とも友とも言えぬ相手と再会した。美月は食べて遊んで休日を見事に満喫していた。ストップ。なんでうちは食べて遊んでただけになってるの？ちゃんと漫画もたくさん買ってるんだから。未知の世界の文化に触れて現地の人や風土を味わうついでに自分で充電とセルフケアまで上手にこなすなんてさすがうち。こうして立ち止まって気づいたが、俺はもっと Yeah, お前たち you wanna know why? 気にかけるべきだ Because った my かもしれない。 fucking PC crashed. Because this is just trailblazing. そうそう。うちはこのバカンスで Yeah, because I wanted to try out frigging Blade and then my PC crashed. 開拓したんだから。ジンは高校将軍からの提案を受け入れた。あるいはそれは彼が過去の因縁や北条の呪いを振り切り自分のために何かしようと決意したことを意味するのかもしれない。彼が歩もうとしているのは九死に一生を得るような険しい道だ。ならば同行をと申し出たが断られた。ここからは俺もこの世界に目を向けなくては。There's a reason why I added the freaking stream tax to stuff. There's a reason there's called a stream tax. 高校将軍から要請があった。俺とベルトさんは
防衛体制を固めるための準備に取り掛かる。はっと、実はうちも忙しくなりそうなんだ。品津さんがパブで貴弱の手がかりを探るのに仲間が必要なんだって。たっぷり休憩は取ったし、そろそろ体を動かさなくちゃと思って一緒に行くことにしたの。Stay safe, don't make me worry too much. うん、そっちもね。帰ってきたら絵の世界の話をたっぷり聞かせて。Well, I gotta fill up my water bottle at some point. And my sister and my dad are going to make some dinner. And I have a bag of chips in the window. So I can munch on that. いいところに来たわね。ちょうどパールさんと話がついたところよ。一族の先祖グラフィエと絵の世界についてね。移動に必要なあれこれはパールさんの方で手配してくれることになったわ。My mom is sick, so she cannot stand up. And then my dad and my sister just got home. So they're making the dinner tonight. Thanks. No, I have a Red Bull that is almost empty now. That I bought earlier. Are they so efficient? 深刻な状況だし、何より今回の任務であんたは彼女が長い間求めてきた秘密、グラフィエの現像技術に触れることになるかもしれないんだもの。十分に休養が取れたと思ったらいつでも海原市の港に行くといいわ。パールさんが手配してくれた船がそこであんたを待ってるはずよ。船の行き先はこちら側と絵の世界の境界、トガ船員と呼ばれる場所よ。そこがあんたが絵の世界へ入る前の最後の補給ポイントってことになるわね。今回はあんた一人での冒険になるけど、それほど危険な目に遭うことはないはずよ。何しろ行き先は一族の先祖が描いた場所だもの。そう考えると不思議なことにちょっとだけ安心するわ。もしもご先祖様に会えたら私に代わって挨拶してきてちょうだい。I will send your regards to Grafia. よろしくね。彼女の末裔が列車の七死人になったって伝えてちょうだい。私から伝えておきたいのはこのくらいね。しつこいようだけどしっかり休んでから出発するのよ。Hi, Asheville. つまりあの女は出骨を連れて貪欲の体内に飛び込めって言ったってこと？あとはアイオンの遺産に任せろって？あとこれ私とジンの話だよね。 What the fuck, John? Thank you for the bit. What the fuck? なんでついてきたの？まあまあ、お別れの挨拶をしたらすぐ行くから。ちゃんとした葬儀ね。僕流に言うなら盛大な幕引きってところだな。Well, Flair, the voice of Asheville is rarer in Genshin. In English. そんなのどっち It's でも also いい。 very funny when he streams. 私が気にしてるのはジンは死ぬしかないのかってこと。狼ちゃん、一つ助言をしよう。生きるも死ぬも彼の問題だ。これだけは誰かが勝手に決めるべきじゃない。 Also, I've said this before, but Pearl and Asheville's English phase are actual couple, and people got mad about it. But she told everyone about what happened when she
tried to make the lines of Pearl in 4.0. Or not 4.0, 4.1. Was it, or both rather? Where she said that she was trying not to flirt. 海鳥が岩に降りた。 She was trying not to flirt with Ashbel when she was recording. ただの鉄で作られた剣で不死の運命は断ち切れない。あの古獣は出骨を死に至らしめる数少ない存在だ。後世の人々はこう語るだろう。シュメーの全員は大義のために命を賭して意味物と共に深淵へと落ちていったと。Oh my god, I forgot about that. Oh my god. Thank you for the bits. 俺はお前が言うほど高潔なものではない。 Yeah, exactly. It's so fucked up. They're just sharing their favorite, their characters they voice and ship them because they are a real couple. いつだったか、お前に巡回レンジャーに誘われた時に断ったのも、俺が心の狭い、生まれつき大義を抱けるような人間じゃなかったからだ。 Now every time you muddle fudgers hear me chin-wagging with those shirt bags, it's all a bunch of fudge this and fork that. There you go, Rita. Thank you for the bits. There you have it. ああ、やはりオタクは生まれながらの巡回レンジャーだ。ならこれ以上僕からは何も言うまい。ねえ、本当にいいの？長年、死は俺にとって骨を蝕む腫瘍のようなものだ。 Yeah, I gotta look up some new sound alerts. We could do that in Discord with you, Sayara, and everyone else. 神に同じ Well, 苦しみを she 与 hasn't えら had れ a る family のな though. ら、この身 It's を kind of 焼き expected. 尽 She くす sees こと the にな Celeron ろう Hunter と as a family, 喜 as her んで受け family. 入れる。 She's an orphan. Kind of expected. それに他人を巻き込む必要はない。あの女の提案通り、俺もろとも出骨を絵の世界の果てに葬り、貪欲に。うまくいくことを祈ってる。もう行っちゃうの？見送ってくれるなら最後まで付き合ってよ。もっと大きなトラブルが二層楽園で僕を待ってるんだ。ああ、そうだ。オタクの直感は正しい。裏で邪魔してた豆粒の背後にいるのは鬼弱だ。アッハの頭をボールにして蹴りたがるやつなんて他にいないでしょ。というわけだから、そろそろ本業の方を片付けないといけない。絶滅大君の調査なんて生きて帰れる仕事じゃなさそう。もちろん報酬は弾んでもらうさ。生きて受け取れるといいね。Guess one thing I love about HSR, their expression on their in-game models. Like, I understand CCC, but they are using a whole completely different engine. So they all have like more fluid animations. But HSR came out first. That had so many different facial expressions. And they recently added that in Genshin. With one character, and that's Yahoda.
チェ、いっつもか。私と二 Well, 人になると they've 何も思わ gotten ない。 better. They've gotten better with the animations. 言わなく They've ても gotten 分 better か with って them. いるだろう。海鳥が飛んでいった。俺たちもそろそろ Yeah, 行 but こう。the game has only been out for 2 years, so. No, it's 3 years. Never mind. Completely forgot that the anniversary was last month. 二層楽園という世界の内に眠るウロボロス。貪欲は宇宙の公害の後姿を消し、それから琥珀期が700以上も過ぎた今まで一度も現れていない。Yeah. 噂でその名前が上がるのも500年前の出来事が最後よ。虚構歴史学者はウロボロスはその頃に見守られながら銀河の果てに潜み、再び舞い戻る日を静かに待っていると主張しています。聞いたことある。ただ私が聞いた話では銀河の果てじゃなくてピアポイントだったけどね。彼ら曰く孫悟は上辺を取り繕う仮面に過ぎず、カンパニーは貪欲を信仰する勢力だそうよ。有機生命体は空想を好むものです。彼らはこうも言います。Okay, bye bye. ルイス・フレミングは Bye bye. 富のアイオンになろうと目論み、凡人院は Bye bye. 原子博士の手先、市場開拓部に至っては壊滅と手を組み、性格の流通を黙認している。挙げればキリがありませんが、将軍であればその真偽を見極められると信じています。 Yeah, it's basically view bots. View bots and AI freaking ads. Get away from my stream. 最後のだけは初耳だから、それは本当ということにしておこうかしら。Oh my god, this is so creepy. とんでもない息の量。この古獣が目覚めれば楽園は一瞬にして破滅するでしょうね。現時点では仮説ですが、封印されているあの残骸はウロボロスの抜け殻である可能性が高いです。 Wait, is this the first time you hear this in Japanese? Yeah, this is only the husk. ここにある理由も、優 Wait 越 a とどの minute. ような関わりがある So の we か have も a 定かでは husk ありません and we が、 have a shadow of the veracity on the same place. Okay. アイオンの残骸は無視できない脅威です。古獣の災いを再び世に招くわけにはいきません。ええ、私がここに来たのもそのためよ。そろそろ2人の七死人が到着する頃でしょう。うん、ちょうどね。高校将軍の指示通り、二層楽園の十数箇所に沈め物を配置してきた。ありがとう。これだけ迅速に配置できたのもベルトさんが無から有を生む妙法で数十枚の羽を複製してくれたおかげよ。He's using the powers! Let's go! Let's go! He still has his powers! And now it's kind of funny that I have him E6. Oh. Thank you for the bits!
What, Flare? これで陰と陽が合わさり子孫も揃った。最後のジンの目を埋めれば実法光栄北海は完成する。異例の心眼を用いてあらゆる可能性を捉える巨大な網を編む。本当に覚悟ができたのか。出骨が打たれたにもかかわらず主張は消えるどころか鮮明になっている。考えれば考えるほどそのうごめく死体が元凶としか思えない。息つく暇もないな。楽園の地脈は元より弱っていたが、今や古木の封印まで緩み始めている。比叡という人物が眠っている間、誰かが彼女に代わって見張る必要がありそうだ。でも守りに徹するのは遵守のやり方じゃない。餌食になりたくないなら狩る側にならないと。まさか自ら貪欲の意外を鎮めるために出向くつもりなのか。まさか上楽天君でさえあの獣の抜け殻を封じるために北条の剣木の力を借りたのよ。神と肩を並べようだなんて傲慢な考えはない。今日ここに来たのはアイオーンをどうにかするためじゃなくて、狙いは小物、絶滅大君キジャク。この北海は彼のためのものよ。目的は不明ですが、キジャクは裏で遊戯の邪魔をしています。しかし偶然、ある親切な市民から情報が寄せられました。ウロボロスの侵害はアハトピアにある。沈黙とは一種の皇帝です。似た反応はこれまでに数多く目にしてきました。あなたが最初に気づくこと自体は驚くことではありません。弾丸には当時あなたもいましたから。それはいささか低すぎでは。少なくとも9割でしょう。ですがこれは理解できません。仮説を検証する方法はいくらでもありますが、あなたが選んだのは最も異常なものです。警備を突破しビルに侵入してまで私と対峙する。目的は何ですか？対峙ではなく警告に来たんです。治安官があなたに会いに来る理由は、今は誰もが幻月遊戯に夢中ですが、超常現象管理局は別の場所を注視しています。例えば新たな出現魔事件が解決した場所でしょうか？その通りです。事件の主な関係者はレイメイジャー4人、七死人3人、探偵1人、治安官1人ですが、つい先ほど現場から10人目の足跡が見つかりました。意図的に残されたものと調査で判明したそうですね。明らかな挑発です。優越を壊滅させようとする大君が招かれざる客として現れた。二層楽園は言うまでもなく彼が念入りに選んだ舞台なんでしょう。北条をそそのかして舞台に上がらせたのだって決して気まぐれなんかじゃないはず。ああ、今は出骨の血肉の処理が最優先だ。他の者の手に渡って再び災いをもたらすことがないようにな。だがキジャクが次にどう動くかにも気を配る必要がある。そこでこの巨大な網の出番よ。星全体が演算の軌跡に組み込まれた時、無限の可能性が全て見えるようになるでしょう。そうなれば彼は足跡を残したくなくなるはず。最後に一つ、絶滅大君はなぜ事件の現場を訪れたのでしょうか？何か企んでいるのか、それともただのいたずら？そういうことは専門家に任せましょう。忘れないで、私たちにはじっとしていられない探偵がいるのよ。あまたの変数が積み重なって天秤をこっちに傾けてくれるといいんだけどね。Oh, we're going into Asheville. こうして遠方に旅立つゴンドラは出港しました。
ワールドエンドで優越は再び貪欲に宣戦布告したのです。ギャッギャッギャッ、貧弱な人間ども、この口を満たせる者がいたら褒美にこの舌をくれてやろう。愚者の羊飼いは彗星を取ってきましたが、それは貪欲の歯の隙間を埋めることさえできませんでした。I'm traumatized about the word shepherd. As a Tales of Berseria fan, and haven't seen what the shepherd does in the Cisteria and Berseria world, I am fucking traumatized by the word shepherd. Yes. When Icy suddenly appeared in the... Yeah, I remember that. Because Icy apparently appeared in the mouth of that thing. And sent a freaking sun into its mouth. バーテンダーのブラーチは酒蔵を開けましたが、ソはうたた寝を始めてしまいました。では、未着は？彼は貪欲に駆け寄り、ソの耳元で寒いジョークを言いました。未着は両手を広げてこう言いました。ほら、その口を笑い声で満たしてやったぞ。Yeah. それで Wait, you're fucking talking to a trash can! 貪欲はこう言いました。They're talking to this trash can? よくもバカにしてくれたな。そう言うと、大きな口を開けて未着をぐちゃぐちゃに噛み砕いてしまいました。嘘でしょ？本当ですよ。勉強熱心な超高生さん。他の話も聞きたければ皆さんとも交流してみてくださいね。貪欲と貴弱のこと調べに来たのに、I got my dinner! しか信じなそうな話しか聞けなかったね。Macaroni and meatballs. Yeah, I know. Most of the jokes aren't really jokes, they're just stories. I'm just moving my keyboard so I can like my... とはいえ、火のないところに煙は立たない。どれだけ真実が含まれてると思うかはオタク次第だ。少なくとも9割は作り話でしょ。1割でも真実なら十分さ。Yep. No. En route wasn't mentioned before. It might have, but it's a different name.結構人がいるな。話を聞いてみよう。Oh, this again. Wait, is it Phil Butts? Oh, I can't wait to hear this. 貪欲について調べてる？お前たちもこの運命を歩みたいのか？貪欲の運命を歩むって暴飲暴食すること言ってる？さすが！ちびっこはみんなでかいものかっこいいって思うだろ？ブルドーザーとか怪獣みたいな。俺の憧れはウロポロスター。 Okay, he's drunk. 誰も勝てないだろう。 He's drunk on food. ちょっと
落ち着いて。貪欲の後人に俺はなる。みんな食ってやるんだ。うまいのもまずいのも食えるもの。I'm also eating right now. ついに俺は鼻をつまんでルーズ年金を飲み込んだ。そしたらソウが見てくれた。ウロボロスがか？あはだよ、残念。いい加減にして、うるさい。あと、あの先行嘘ついてるぞ。愚者は負けてなんかない。未着とドロシーが貪欲が気づかないうちにその皮をクレープみたいにくるくる丸めて盗んだんだ。それでソは消えちまった。ほら、コズミックフォースにも貪欲のカードってないだろ。俺は運営に抗議したのに。集中して勉強しなさい。Okay, this mentions Ouroboros shed husk. 記憶力に頼るよりメモを取った方がいいなんて言いますが、私は記憶力も良くないくせにメモも取らないんですよね。じゃあ筆箱はスカスカ？おや、よくお分かりで。私たちは同志だったようですね。字が読めない愚者はたくさん見てきましたが、私たちのように勉強を好む愚者は珍しいですよ。笑いの神様の知識を研究したいんですよね。参考書を持ってるので差し上げます。What the? Oh my god. Okay, so that one is the Emerlord. By the dusk horse, it was said to have chased Aha all the way to the roots of the imaginary tree. The full name in Brute attempted to confirm the truth of his tale, but alas, he couldn't run as fast as Aha. He was caught by the Veraspia's vault hole. And don't worry, I have. You know. It was a massive that they previously devoured had established their own kingdoms on their stomach walls. One-sized dwarves, clever horse folk, talking comets, cicadas. Then would explore this place with delight and Counterfell. Told fools, Dorothy, Raggy, and Shepherd. The adventures found the Veracity's heart and gave it a good kick, and were bleached out into the universe with a mighty wretch. Quickly plucked out the Veracity's shadow. What? Shepherd then tossed out a comment that dim-witted Ouroboros was drawn to its light to full speed. Is it the shepherd supposed to be icy? Isn't it supposed to be icy from the... So we have Dolly, icy, and the third guy. Yeah. And Root took away the shadow. Yeah, that's what I'm talking about.
That's what I'm saying. This has to be Iseed. Shepherd. So that has to be the quote-unquote Trailblazers. Yeah. Why is it always bananas? Why is it always bananas? Oh my god. So they arrange space junk across an entire surface to form a Drilla's visage. At which point the Knights of Beauty finally rounded them all up.適当なこと言われてる気がするけど。でも、ありがとう。Yeah. お礼なら先輩たちに。Oriente is これを missing 編 here. 纂するために、彼らはアイオンというアイオンを敵に回し、さらに空の手から生還したのですから。私はただ書物を流通させただけですよ。みんな、授業初日はどうだった？ Not Sparksy again. お迎えに来てあげたよ。What the? Oh! I guess they can't be considered an old friend of mine. This guy actually wrote a book. Yeah, it has to be the. Wait, let me switch the Ashra. 今までどこ行ってたの？ドアを開けてくれたと思ったらいなくなっちゃうし。まさかまた変なこと考えてないよね。まだ疑ってるの？イバナ傷ついちゃう。漫画の時なんて一人でパブ中の絵文字を相手取ってワールドエンドで大激戦を繰り広げてたのに、仮面まですり減らしてさ。ただここで一番ありふれてるものって噂話だよ。貪欲がアッハに噛みついたり、アッハが貪欲を追いかけ回したり、そんなのいちいち調べてたらいつまでたっても終わらないんじゃないかな。一旦情報を整理しようか。今ある手がかりはRemember, Astral isn't really. 確かにめちゃくちゃだ。でしょ？だから火花は発想を転換して友達から不思議な道具を借りてきたの。大爆笑火花。原理はわからないけど、この電球をつけると賢くなるんだって。お友達はあんたが借りてること知ってるの？磁石に銃を突きつけられてるのにそんなこと気にしてるの？大丈夫、どうせいつかわかるから。Deciding that he looks or sample. そう？じゃあ
まず Because that 試 can't して be みようか Rita. な。どうもうさんくさいが、本当に大丈夫なのかい？うん。もし本当に危ない時は頭の中のアルコが守ってくれるから。What the? 効果はなさそうだな。完全に理解したよ。直接結論に切り込んでくね。絶滅対空が敵なら解明すべき疑問はただ一 It has to be Sampo. That's literally the only guy who scams us 優 all 越 the を time. 壊滅させるつもりなのか。前言撤回。効果てきめんだ。ナヌークがタイ君を抜擢する時の傾向から考えて、貴弱が元仮面の愚者でアッハの弱点を知ってたとしてもおかしくないと思う。I love that her eyes becomes black just like Evernight. 人々は偽りの快楽に溺れて抜け出せなくなってる。いろんな人が不満を言ってるの。こんなの全然優越じゃない。Yeah, they're black. アッハは自滅しようとしてるって。典型的な社会派の推理だな。少々古いが役に立つ。真相にまた一歩近づいたようだ。そう、答えはもう目の前にある。貴弱はあんただよ、火花。証拠はあるよ。単純すぎてみんな見落としてたの。証拠はあんたはうちがこの世界で列車を降りて最初に会った人だから。ねえ、もし火花が本当に貴弱だったら君とアシゲちゃんは生きてる Well, she technically has one, かな。 but she's asleep at the moment. A few moments later. それはそうだね。Thank you for the bets. もうそれ外して。おかしいな。筋が通ってると思ったんだけど。一つ教えてあげるね。 Yeah, perfect timing. You're good with timing. じゃなくて計算し尽くされたトリックと厳密なロジック。見て見て、本格派ミステリの巨匠花火だよ。わざわざこのために着替えたの？まずウロボロスは食べることが好きでしょ。そしてソに食べられたものは消えてなくなっちゃう。つまり貪欲も壊滅の一種なの。これは一人二役の古典的ミステリー。優越を殺そうとしてるのは貪欲が演じる絶滅大君貴弱。あれ、花火何言ってるの？もう本格派じゃなくてポンコツ派じゃん。やっとわかった。その電球は仮説を合理的にできる道具か。これが今一番信用できる情報だな。そんな真面目にならないでよ、名探偵ちゃん。君のところで君の推理は何派？僕かい？僕はハードボイルド派だ。緻密な謎解きはせずスピーディーに問題の急所を狙う。オタクの見解は確かに正しい。貴弱はナヌークがアッハを暗殺するための道具だ。貴弱が何を企んでいるにせよ、一般的に知られてるアイオンを殺す方法は3つあるが、わかるかい？大きい運命が小さい方を飲み込むのと、アイオン同士の戦いと、あとなんだっけ？アイオンを自らの運命に背かせることだ。でもどれも二層楽園でできるのかな。そもそも貴弱がバカンスじゃなくて仕事をしに来たってどうして言い切れるの？地面の下からとんでもないお宝が出てきたからさ。ウロボロスに関する物語からも
いくつか注目すべき名前が掘り出されてる。Yeah. All of these names. 虚言癖ね。死は孤独な宴とかいつも言ってるけど、先週会った時ピンピンしてたよ。なんだ知り合いか。今度紹介してくれないかい？ブラーチのこと？やめてやん。ドリンク作る腕は確かだけど、ナマズみたいにつかみどころがなくて捕まえられないの。パブの元バーテンダーで顔も知られてる。彼じゃな。それはただの称号ね。乙女心さえあれば誰だって名乗っていいよ。 Well, we've seen a lot of NPCs called Dorothy. ちなみに花火監督もその名前使ったことあるよ。いつだと思う？どうやら大した手がかりじゃなかったらしい。あいつならこの間 Oh, there we go. で暴れて You spoiled me on this. What the fuck? にぶち込んだよ。知ってる。捕まえたのは僕だ。そう。僕が一番気になってるのが彼だ。物語のパターンは何通りもあったが、結局同じとこ You ろに。spoiled this Easter egg for me. I know. 未着は何らかの方法で貪欲に勝った。Yeah, that has to be 確か icing. に。でもその未着って誰なんだろう。あんたは未着。Hi, Sampo. もちろん知っているはずですよ。パブでその名前を知らない人はいませんから。大昔ジョークに嫌気がさしたその名の持ち主は仮面を捨てて去っていきました。彼が弔い霊人になったという人もいれば、X のブラックホールに飛び込んだという人もいます。しかしそんなことはどうでもいいんです。火花さん、僕の大爆笑火花を取ったのはやっぱりあなただったんですね。 Wait, how did they scare you? Huh? He was just standing behind Sparksy or Sparkle. What? How did he scare you? そんなことだろうと思った。返してください。それは大口のお客様が急ぎで求めているものなんです。返してたなんて人聞きが悪いな。火花はこの Well, 子が迷子 first になっ she てたから takes his お家に連れ mask. てってあげただけだよ。 And now this. でも欲しいの？ならあげるね。やめてください。あれ、返してくれるんですか？やめて。なら火花がもらっとくね。バイバイ。待ってくださいよ。うん。だな。私立探偵を雇ってみないかい？ちょっと。僕の代わりに彼女を捕まえられるんですか？もちろん。半日もあれば必ず品物も回収できることを請け合おう。ただその代わりにさっきの話をもう少し詳しく聞かせてくれないか？ああ、彼が狙いですか。いいでしょう。ですが情報には価値があります。僕は安売りしませんよ。いいねで買おう。パールさんにつけといてくれ。冗談ですよ。お金の話なんて野暮ですからね。あなた方が探しているその未着は名前の通りたどり着けない場所はなく、まだ行っていない場所が仮面の愚者の鏡である彼は歓迎されない場所にしか現れません。例えば弔い霊人の舞台や友人の結婚式、果てには貪欲の口の中。話がつながった。噂話の原型はこれか。I already know what you're going to say. It's exactly like the comedy routine said in the relics.
that Aha enchanted his shoes. It would go. Yeah. It has to be Icy. Or something like that. Someone of the Trailblazers of Icy. The generation. それで、その彼はオタクの友人なのか？まさか。僕が子供だった時にはすでに歴史の教科書に出てくる人でしたよ。彼がパブを去ったのは第二次繁栄の頃で、3万丁ものジョークを聞いた後、二度と笑わなくなったのだそうです。パブを去る前に彼は一言残したのですが、当時は誰も気に留めもしませんでした。ユエツはとっくの昔に死んだ。パブを去って彼はどこに行ったんだ？さあ、パブにいる人はてんで勝手なことを言いますから。ただ一つ知っているのは、彼が本当のワールドエンドに行くと言ってそれきり姿を消したことだけです。 It's a fear we had that Aha might be dead or something. それどうやって知ったの？長いこと裏の世界を渡り歩いてますからつてがあるんですよ。それって火花の件ですが。任せてくれ。男に二言はない。Yeah, it has to be. Yeah, I know. What the fuck? And Dorothy has to be Dolly from the Relic set. Because both are related to characters who そろそろ依頼の時間か。wait, what? Oh, okay. It was just a thought because it's the same ほら story. 言っただろう。1割でも真実なら十分だって。そうだね。でも未着の言葉って結構怖くない？未着には怪しい点が多すぎる。きっと貴弱とも関係があるんだろう。だがパブはもう調べ尽くした。次はもう一人の人間に会いに行こう。 Fuck you. Thank you for the bits, but fuck you. Oh, 噂をすればなんと。 Aruan made anything again! オタクを呼び出すとはさすが You're scaring the crap out of Blair. 私も驚きました。オンパロスを離れてまだ間もないというのに、皆さんはまた絶滅大軍に目をつけられてしまったのですね。ルアンメイ？それにテンは？高校将軍の指示を受けまして、ちょうど間に合ったようですね。先週からの頼みでは断れないと思い、招きに応じましたが、実際に来てみて、この旅が無駄ではなかったと分かりました。早速本題に入りましょう。ウロボロスはすでに死んでいて、その死は幾重にも隠されています。驚くことではないな。宇宙の公害の後、ソは姿を消し、行き先については諸説ある。
Yep. Fucking PC crashed again. Hold on. I might actually remove Discord. I don't know why it keeps crashing. Yeah, I might close Discord and just take away my model. What the fuck? What the fuck is going on? I might just have to clean up my computer after this. What? What's using up my CPU? What the? Huh? No, I literally have closed down everything that's... After stream, I am actually going to clear up my freaking PC. 先週からの頼みでは断れないと思い、招きに応じましたが、実際に来てみて、 I closed down Discord, so you're going to have to... 無駄ではなかったと分かりました。 This is very strange. Yeah, at least I don't have to redo everything again. It's very strange. Here's the thing, John. Wait, hold on. It might work. I'm not too sure. Okay, we're gonna try this. See if this works. Nope. Nope, no. That's the reason I use Discord. Yeah. We'll have to. Because this is so weird. 早速本題に入りましょう。 Yeah. ウロボロスはすでに死んでいて、その死は驚くことではないな。宇宙の公害の後、博識学会は貪欲は満腹になったから休眠に。驚かないのですね。まあ、その右手の影もその証拠の一つですから、皆さんにお話ししてはどうでしょう。あの時、巡回レンジャーが This is the first time it has crashed this much. If this happens again, I might end stream for now. To see if I can fix my PC. Because this is outrageous. ウェンワークか。生命のウェンワーク。あのウリンの星では不思議な現象が見られるそうです。生い茂った植物が雑草のように刈り取られるサイクルを数十年単位でまるで幻月遊戯のように。Yeah, one way mention. どういうこと？植物とか成長とかって豊穣をイメージするものじゃないの？ちょっと待って。お気づきのようですね。そう。豊穣も2つの世界の共通点なのです。Not continue on my own. No. もはや偶然とは言えません。I might do a stream tomorrow. 巡回レンジャーの首領ラマンチャさん。I wanna stream the story.
So you can see my reactions. That's the whole point of me streaming. ウェンワークの時にはもう僕は巡回レンジャーではなかったけれども、オタクの仮説はおおよそ合ってる。生命を研究課題にする天才はオタクだけじゃない。僕が駆けつけた時、人類耐火実験は今にも始まろうとしていた。原子博士の狙いは太古の巨獣。Yeah, but we'll see once we get out of this. But right now, I'm very concerned as to why my PC keeps crashing. ウェンワークの地下にも貪欲の残骸があったんだ。あなたが彼を食い止めたのですね。いや、止めたのはレンジャーたちだ。語り部君はあの時まだ人間だった。そうでしたか。It might also be the heat. 今、アハトピアの地下深くにも The first time it crashed, it lagged before it crashed. This time it just went fully black and then restarted it on the entire PC. So it might be the summer heat that is going off right now. That could be another thing. But we can check after stream what might be the problem. 私の推測が正しければ、数えきれないほどの星々で more 似 windows. たようなことが行われているはず Because で it's す。 summer heat right now. Yeah, 15 degrees summer heat. And the sun just went down. It might be the heat. Yeah, I get most of the sun. I closed one of the windows. Yeah, it should be cooler in the upcoming hour or so. I have all of the windows open now. Because it gets warm because I have the door closed. And I had to have the door closed, otherwise the animals will go in. I had one window open because it was blowing the heck and it was annoying me. So now I open all of the windows. I missed. でもなんでアッハがそんなことしてるの？きっと覚えていますよね。 Then if this happens, I have to do shorter streams 運ん then. でくれたことがあります。ただあれが唯一のコレクションというわけではないのです。 If it's because of the heat, then 小銃の亡骸を年代順に並べると I have to be 面白 careful い when I 事実が stream. 浮かび上がりました。 And it would be better that I stream when the days are like raining and stuff. 1500期以上前の Where it isn't too hot outside. アキビリが理想のために旅を始めたばかりの頃です。その時を境に貪欲の創造物は皆同じ期間 Wait! 未来を失っていました。 Wait, John! Remember that fic I was working on? Remember that fic about Velvet meeting Fei Xiao and stuff? That's literally what happens with Velvet when she turns into a Therian. She loses her sense of taste. She loses her sense of taste. When she became a Therian. All Therians lose their sense of taste. Oh shit!
Oh god! I haven't even published it! What the Let's go! Then he can... Oh my god, I can literally put the freaking...それはどういう意味だ？これは捕食行為の目的が変わったことを意味します。繁殖体も円獣も虚空クジラもこれは決して自然な進化によるものではありません。模擬宇宙を通じて調査したところ、I could continue doing the story today and see if it's just a hit. But you have to bear with me with the multiple crashes. Hold on. Because I know for a fact that this happens to a lot of streamers that doesn't have a cooling system or something. Yeah. Okay, I'm putting this into the title. That way, it can be expected. Yeah. Yeah, we'll have to check next time. 考えてみてください。未来がもたらすものは何でしょうか。美味しそう？その通りです。味わうという行為は優越に属します。アッハは貪欲の原動力を盗んだの？模擬宇宙の結果では何の証明にもなりませんが、生命の But yeah, this quest is supposed to be short, so I don't mind like continuing it. 優越と貪欲、この二柱のアイオンの因縁は太古の昔から続いているのでしょう。それを知ってるのはどれくらいいるんだ？ A lot cooler now in my 一 room. 人だけでした。余生徒にしか教えませんでしたから。アッハとウロボロスの因縁を利用して神々の戦いを引き起こすか、交錯する運命に互いを飲み込ませるか、アイオンを殺す3つの方法のうち少なくとも2つは二層楽園で条件を揃えられる。ではそろそろそちらの由来についてお話しいただけますか。影のことか？これはウェンワークとは関係ない。といい縁とでも言っておこうか。実は請求列車と関わるのも絶滅大軍を相手にするのも今回が初めてじゃない。僕の故郷がチューラに壊滅させられた時、昔のナビゲーターに会ったことがある。ナビゲーターって列車の？ああ、スターゲイザー試験だ。Ah, okay. 当時すでに引退済みだったが。Okay. So he met Icy. And it was Icy that gave him the 影のこと shadow. は彼から教わった。試験の話では彼と列車が宇宙の辺境を開拓した時に残された数ある遺産のうちの一つだそうだ。それで僕はレンジャーを率いて影を鎮圧しチューラを暗殺する計画を立てた。だがなぜ影がそこにあったかは知らない。 Yes. Yes. 品津さん、何かおかしいと思いません？おかしい？重なりすぎた偶然はもはや偶然とは言えません。
実験データの曲線グラフも完璧すぎるとかえって不気味です。念のためもう一度整理してみましょう。先ほどお二人はパブでどんな情報を得ましたか？希釈かもしれない人が貪欲の秘密を知ってるっぽくて、あとその人は姿を消す前にワールドエンドに行くって言い残したみたい。 Icy is supposed to be the person that started the faction in the finality. That's the thing. They created the faction within the finality to prevent the finality. では、先ほど品津さんは影が誰の遺産と言っていましたか？前のナビゲーターが列車が宇宙を開拓した時の遺産って言ってたんだよね。ではもしワールドエンドがパブのことではないとしたら、それ答えられる人いないんじゃない？アキビリも知らないでしょう。Okay, my PC is getting cooler now. まさか未着が行くのは歓迎されてない場所だけ。パブを去った後、請求列車に乗ったのか。Yeah. Yeah, my PC has gotten cooler now that I opened all the windows. 探偵ごっこはそこまでだ。 Oh God, he's here. Lord Trevor's here. Self-promote is back. The laughter. But he's joke. Andrew heading for the True Worlds and Astral Express. Haven't in a long time. Old friend. Oh God, his shadow. だがあんたは昔も今もその数少ない一人だ。 Yeah, because the dice bracelet. But how the fuck? He created one faction, joined the destruction. やっぱりオタクだったか。知ってるだろう、坊主。俺は押しかけるのが大好きだと。Because I know that Icy created the finality. パールが海原市の港 Now に I 迎え understand る what you 船を meant. 手配してくれてるんだよね。Okay. So, Icy was a masked fool that eventually got tired. Yeah. And there goes the train. Yeah. Yeah. Four fools went into veracity. Yeah.
Yeah, he plucked his shadow, left the masked fools. Not stealing within Ashval. It was stealing into the prosthetic. Not actually Ashval himself, but in the prosthetic. He must have lost his arm during that entire thing. What happened to his home? Oh yeah. Here's the thing though. Don, you messed up the the timeline. He was the navigator before he met Ashval. He sealed away the shadow and gave it to Ashval after he retired from being icy. He's very old. He's extremely old. Yeah. Oh, it was... Wait. Wait, he took it on the identity of a hawk? What the? Yeah. Then like he looks freaking comic. Before the release of Planet Arcadia might have been true. Yeah. Yeah. The whole list of debt. Okay. Yeah, in the lore, he ascended, or they ascended, when they were exploring the imaginary tree and saw a baby crying. They thought it was hysterical and then ascended to Eonhood. That was the story of Aha Ascension. It was not proven right or wrong. That was just the story of Aha's Ascension. And what's written in the databank. So that's the thing. What? So that's the thing. The business trips are constant. Last time we were hustled to Amphorians to welcome some new hire. Didn't even stick around for proper probation and immediately switch jobs. Does not even make sense. Every time I get back to Planet Arcadia, there's a ton of work waiting for me at the academy. But I can't leave. I depend on Graphia Academy's medical insurance. But tinnitus treatment.
Now that I think about it, neither Akibel nor Nanook ever gave me any kind of insurance. Maybe being stingy is just something all Eos have in common. Wait, hold on. Boo-hoo, I feel you, the former president, also milked down labor. We're all wage slaves in this world. Our lives are even more bitter than wormwood weeds. You got so many friends here in Planet Arcadia. How come you still want to destroy it? Is there any contradiction between the two? Wouldn't destroying a world you once lived in with your own hands weigh on your conscience? No need to worry, my gym membership for the year has already expired. What? Although getting insurance might be difficult with Graphia Academy. Oh, from that event! Oh, from the anniversary, the first anniversary event. Oh yeah. Oh my god, that is some irony, honestly. That's some real irony from him. これから行くところにグラフィエの手がかりがあるらしいけど。That's some irony. The navigator who wants stability is actually the one destroying a bunch of planets. Then wouldn't the assault promote being after the Trailblazers as well? Yeah, after hearing like a million jokes. First, we get a former Trailblazer that is one of the people that has been destroying multiple worlds in the IPC. And now we have a confirmed Lord Ravager that is a former Trailblazer. What the fuck is going on? That make me think about one of the cutscenes though.お待ちしておりました。こうしてまたあなたにお仕えできる機会が巡ってきて何よりです。実は以前パール様があなたを主聖ビルに招待された際も私がご案内する予定だったのですが、あの詐欺師に役目を横取りされてしまいまして。Yeah. 私はフィールド、パール様の命を受け目的地までご案内いたします。とんでもございません。海原市での対戦、私もずっと拝見しておりました。あなたのような英雄のお力になれるなど光栄の至りです。Yeah, because they were no longer a team anymore. Probably just sell it or something. 今回の目的地についてすでにパール様からお聞きになられましたか？承知しました。突発的な事態のせいでパール様も手が離せないのでしょう。では私からご説明させていただきます。Yeah, that's some former Trailblazers were so greedy that they wanted to take away the final thing that's actually.
私たちがこれより向かうのは、トガ船院という名のホテルでございます。そこは鳩川の支流が海へと注ぎ込む終着点に位置し、そこはかつてグラフィエが住んでた場所だったんだよ。伝説によると属性乳牙の奇跡はそこでなされたみたい。パールさんみたいな筋金入りのファンがそんな聖地をほっとくはずないよね。噂じゃパールさんは小切手にサラサラっと天文学的な数字を書いて土地を丸ごと買い取ったんだって。おまけに Oh my god, I love that the IPC workers are behind. 贋作かどうかも調べずに片っ端から購入したとか。お金さえあれば本当にやりたい放題できるんだね。しかもこれはまだ序の口で、彼女グラフィエはまだ生きてるって。 She really has to be a history 部下た fiction ちを総動員 apologist. させてグラフィエに関する噂を根こそぎで、あちこちから赤髪の美人をとにかく集めたんだって。きっと彼女その時こんなリアクションしたんじゃないかな。あなたは主聖ビルにいた詐欺師。主聖ビル？私生まれてこの方一度もそんなとこ行ったこと。言い逃れはできませんよ。監視カメラにしっかり映っていましたからね。爪が甘かった。まあ落ち着いて。今日は君の仕事を奪いに来たわけじゃないから。よくもまあそんなことが言えますね。私が話したかったことも本来なら秘密にすべきこともベラベラと喋ってくれたじゃありませんか。あなた一体誰なんですか。この人は聖天航路モフモフ号の作者、二次元ホース先生だよ。そうだったのです。いや、これはとんだご無礼を。まさかホース先生とこのような形でいいっていいって。Are you headed to Inkford Hermitage as well? まあね、バカンスだって言ったら信じてくれる？先生、現実を受け入れたらどうだ。今はあなたの資産の信用度はすでにマイナスです。パール様はあなたにモフモフ号の時間を完成させるという生き残る道を与えてくださいました。私のせいじゃないの。主聖ビルのあの合金パムキングを覚えてる？あの時支払いをパールさんにつけようとしたらバレて借金ってことにされちゃったのよ。フィギュアがあんなに高いなんて思わないでしょ普通。私の貯金じゃ全然足りなくって。Alright, so it's mine then? まさか。責任はもちろん全部パールさんにある。Yeah. それで Possibly. 今は Probably to 彼 get 女を connection all over the world, all 缶 over the 詰状態に galaxy, して not all over the 執 world. 筆させようとしている Yeah, ので like す this. ね。お察しの通りです。目標、原稿料による債務の帳消し、予定期間56 I didn't sneeze. I was just saying something. I didn't sneeze. ねえ、今の聞いた？これから行くところはホテルなんかじゃない。地獄だよ地獄。原稿が終わらないと無知で撃たれる地獄なんだよ。What the fuck? Oh my god. Good luck with that. 船が来ました。準備がよろしければ出発しましょう。船に乗る際。
Okay, this area is beautiful. What the hell?さあ、もう着きますよ。雪が舞う絵画のほとり、トガセインです。水面に浮いてるのってウイ？おや、ウイが多すぎて航路を塞がれてしまいました。ですが、慌てる必要はありません。私の指示通りにすれば大丈夫です。船員港に到着しました。どなた様も Just stop flexing, ご確認ください。またお降りの際 Stop は flexing! 足元にご注意ください。またのご利用をお待ちしております。Yeah. It could be that. Oh, this is a beautiful mechanic. What the hell? What? Oh my god. I was going too fast. セーフ。氷山にでもぶつかるんじゃないかってヒヤヒヤしたよ。Why are they surrounding us? 多分君から眼力を感じ取ったんじゃない？幻月遊戯のビッグスター。ほら、どさくさに紛れてくっついてるおちびちゃんもいるよ。When did you get on me? 多分岸に上がった時にくっついたんだね。小さいのになかなか熱狂的なファンだよ。皆様、ようこそトガセインへ。あれ、古代弁財天国を模した庭園を想像してたけど。Not the one who started Terminus. It's who started the faction of the finality. Because Icy was supposed to be the founder. 崇拝してる相手の古い屋敷を取り壊して豪華ホテルを建てたの？ご冗談を。古代弁財天国が滅びてからすでに1000年。その姿を知る者などもうどこにもいないでしょう。カンパニーがここに人を置いているのは単にここが現実と絵の世界の境界が最も薄い地点だからです。日々多くの現像師が誕生している一方で眼力が少なくなったり属性に嫌気がさしたりした古い現像師たちは絵の世界を隠れ里として選びます。ここはそんな彼らが絵の中へと入り現実に別れを告げる最後の場所です。噂では属性に疲れた現像師を導くためグラフィエの魂が時折現れるとか。はあ、ここの空気別れの気配で満ちてる。あの現像の母の魂を引き寄せるのも納得だよ。ええ、ネタの宝庫ということでホース先生には執筆を頑張っていただかないとですね。Oh, it's a sword promote. God damn it. God damn it. Also, this is a really pretty location. あれってなあ、あの金色のWhat?
I was trying to get the chest. And I accidentally shut him up. Oh. Thank you. Oh, here's the butt of destruction. Okay. So here's the material for Gilgamesh.「到着しました。ここからはホテルのスタッフが皆様をご案内しますので、私はこれで失礼します。」まるで吹雪の山荘で事件が起こりそうなWhat the? I didn't even die. ごめんくださいください。ようこそ戸賀繊維へ。キンキンに冷えた雪の海がいるなんてどうりでこんなに寒いわけだよ。Oh. こんにちは。 I was trying to get the chest and I accidentally clicked to investigate. どうも、僕はホテルのラッキーマネージャーのカスペ。I know this one. お客さんはちょっと I know this reference. Aww. ここの雰囲気を溶かさな I いよう used to watch this movie. 気をつけてね。 It was so cute. It was so cute. I used to watch Casper. Casper. It was such a good movie. Yes. Because the entire thing happened in the mansion. And the whole point of the story was that Casper wanted to become a human again. Just to be with the girl. And people wanted to take advantage of that. ならこっちも自己紹介を。私は今をときめく漫画家のに。ああ、元漫画家のステラーさんだよね。いきなり見バレしちゃった。いや待って、元漫画家って。上のお偉いさんから聞いたよ。ステラさんは今や主星の資産。That's what you get for slacking off, Nihilux. I played your little quest. By the way, when you finish 4.1, you should be going to the bookstore in that last area. And you get a special quest about Nihilux, where she put a Furbobo in her place to sign autographs. Because she was that lazy. And guess what? Our objective is to find Nihilux and get her ass back to writing autograph like she was supposed to do. And then you had the choice of either make Nihilux write the autographs or continue letting the Furbo write the autograph. And I got her to write all of them. このホテルの宿泊客はね、みんな大物の現像種ばっかなんだよ。ほら、あそこの楽園マンは元スーパーヒーローなんだ。誰それ？聞いたことない。あっちにいるのが最古の妖怪の一体、元カッパ。今はただの温泉の管理人だ。カッパ？その現像種ってカンパニーが来たばかりの頃に絶滅。旧時代の生き残りってやつもいるにはいるんだよ。このカスペだってかつては名高き元氷の巨人だったんだから。昔は背が高くてたくましくて
立派な巨人だったん。へえ、じゃあ歴史の秘密を山ほど知ってる骨董品ってわけだ。氷だよ。残念だけど時が経つと大きな氷も溶けて小さくなっちゃうんだ。今じゃたくさんいた友達の名前すらそうだね。また一人キラキラした七死人が。またってどういうこと？それはもちろん。Any info on the former Graphia? グラフィエ様の目撃情報ならここの雪みたいにたくさんあるよ。あの方の魂がホテルに滞在してるっていう噂が広まってからグラフィエ様を模倣した現像種や無理やり関わりをNo! This time, it was fucking it was fucking OBS that crashed! What the fuck? It was fucking OBS! It's playing games with me! They don't want me to play this! God. Hold on. I can't do anything because I'm streaming. Okay, yeah. Okay. Yeah. This time it wasn't my PC. I'm just happy about that. This time it was fucking OBS. And it's always the problem with OBS. It's not even that problematic. Yeah, my PC is fine. It's just fucking OBS. As usual. 見て、あそこにいるみんな自分はグラフィエ様と関係があるとかグラフィエ様の秘密を握ってるとか言ってるんだよ。どうせ眼力やお金が欲しいだけの詐欺師でしょ。自分をアッハだって言い張る連中と同じだね。 Maybe. It was not the cooling thing. It was added in, but it was my fan that broke in my laptop. まあ、確かにその通りなんだけど。 But I can't fix that cooling gel right now. 報告するときにいつも長いリストを出せてるんだよね。Okay. I might have to clean my PC again tomorrow, just in case. Yeah, I'll have to order it at some point. I am not AFK. I was looking up at stuff.
I was looking up stuff on my phone. 七しびとしっかり聞き込みしてきなよ。じゃあね。あのグラフィエがまだこのホテルにいるらしいぞ。 Oh, this is wrong, Graphia. 我いかにも我こそがグラフィエ。よろずの絵の祖にして諸派の残念ながら It's not my fault, though! ほぼつき、もはや現像の術は振る。僕こそがグラフィエだぱ。投げガンなら僕にすべきだぱ。いいな。それがしこそがグラフィエでござる。この赤い鎧が。Wait, everyone stop shouting. 誰でもいいから私と一緒に絶滅大君と戦って。率直に言うならば、我らは人々が抱くグラフィエ像から生まれた現像師。我はとある下手な歴史教科書の落書き画伯が書いたものゆえ。Then I'll make a stream tomorrow then. 二層楽園のグラフ To ィエ continue the story. それがしは全52話の長編アニメシリーズメカ鎧対戦デストロイでそれがしの必殺技グラフィエソードをお見舞いして信ぜよう。 Like, I don't mind it, but if this continues on, I might have to, like, stop here. もしグラフィエを探しに来たのなら諦めた方が良いぞ。眼力が尽きかけ、現像の母に筆で延命してもらおうと懇願しに来る現像師を我はここで幾度も見てきた。所詮ただの噂に過ぎぬ。Did Graphia really leave? カンパニーがホテルの業績を上げるため流したガスやもしれぬ。 Okay. 何しろ人土時代から1000年以上も時が経っ Is there any way to meet her? すべての現像師は彼女の筆から生まれたもの。聞けば彼女は絵の世界の果てにて最後を迎える現像師を見送ると。もっとも彼女に会った現像師は皆すでにあの世へ行ったが。なるほど。絵が死ねば絵師に会えるってことだね。こいつら偽物ってだけじゃなくて頭の方もだいぶ問題ありそう。 Yeah. グラフィエを見つけるのってやっぱり一筋縄じゃ I い should かない clean みた my い。 PC, like, both in the actual PC and then in ここには programs. 我らの他にも外の世界ではすでに絶滅した歴史ある現像種が数多く I'm not 住んだ。 re-downloading Windows, but I can clean it up a bit. グラフィエの手で作られたと自称するものもな。 Get rid of any bad programs and stuff. どうしてもグラフィエのことを知りたいならそいつらに聞いて Just in みるといい case. ぱ。グラフィエがまだこのホテルにいるらしいぞ。 Okay, I might stop it right here. And we'll continue this tomorrow. Because I don't want to stop in the middle of something very peak, as you guys said. And I want to have my model on screen. And here goes facial flexing. As usual. Yeah, we can troubleshoot it after stream, so I can get it fixed and stuff like that. Just in case if it's something on the PC that is crashing it, or if it's just heat overload.
Because this will be one of my first times. I might make it so that during the summer I'll stream when I feel like it, when I know that the weather isn't going to be too hot. And not make schedules like this. Yeah, I'll end stream here. And we'll see tomorrow. It's not really that my PC gets better. I just want to make sure that nothing happens. Because ever since my landlord did something to the internet, I've gotten so many things that got weirded out. And I've checked everything, like updating stuff and everything. Everything is working fine. But the past 2 weeks, YouTube has been like, oh, I can't load the fucking ads anymore. Like normally. And it says, are you buffering every single time? So I need to double check my PC. Oh! We could raid Butterbean because he's currently playing Kingdom Hearts 3 on critical mode. And I know how fucking annoying that is. Yeah, but okay, do you want me to raid Bean, or do you want me to raid Murder Birds? Because he's playing Genshin right now. Is the thing. I honestly think Bean is a lot better because he's trying out Kingdom Hearts 3 on critical mode, which is one of the most annoying things about Kingdom Hearts 3. Yeah, let's raid Butterbean. It's been a while since I raided him, so... Yeah, I'll send you guys to Butterbean, and... Yeah, critical mode is hell, especially in Kingdom Hearts 3, where they made it even more fucking difficult. Yeah, I'll send you guys to Bean, and I'll troubleshoot my computer. Just in case.